الرحمن الرحيم. صب جميعا. اليوم محاضرتنا راح تكون هي كيس ديسكشن، يعني تختلف عن كل المحاضرات السابقة اللي كنا ناخذ how to take history. اليوم راح نناقش حالة سريرية حتى نعرف شلون الطريقة اللي نوصل بها إلى التشخيص والطريقة اللي نوصل بها إلى appropriate diagnosis كتطبيق جانب سريري. الحالة مال اليوم هي اختارينا يعني common complaint اللي هي شكوى شائعة بالميديكال براكتس، اللي هي السور ثروت او ألم الحنجرة او ألم منطقة البلعوم او الحلق، شو نسميها. فنبدي بالكيس. بسم الله. A 13-year-old adolescent boy present to the emergency department with a chief complaint of sore throats and fever for 2 days. هو بدأ يشعر بألم بالحنجرة أو بالمنطقة الحلق وحرارة لمدة يومين. He reports that his younger sister has been ill for the past week with the same thing. يعني إذا أجانا المريض، إحنا قلنا واحدة من النقاط المهمة اللي نسأل فيها بالفاميلي هيستوري هي similar condition in the family. فإذا أجى المريض هنا وعنده similar condition in the family مثل هاي الحالة، إيش راح نفكر؟ بأول شيء نفكر احتمال تكون هذه contagious or infectious disease. طبعا أكو فرق بين الانفكشيوس ديزيز والcontagious disease، لازم نخليه ببالنا. الانفكشيوس ديزيز هي الأمراض المعدية كلها بصورة عامة، يعني تشمل الزونوتيك وتشمل الهيومن انيمال هيومن ترانسميشن، انسكت بايت، بيرا، سكسوالي اكوايرد، كل شيء ينتقل هو للهيومن كانفكشيوس ايجنت، احنا نسميه الانفكشيوس ديزيز. الكونتيجيوس ديزيز هي اللي تنتقل من هيومن لهيومن، يعني فقط من الهيومن الى هيومن بينج، هاي نسميها احنا contagious disease. فمن يجينا البيشنت وعنده complaint of the family of the same complaint, his younger sister 7 days ago، نخلي ببالنا انه احتمال كبير هذا يكون contagious disease. The patient has pain with swallowing، عنده ألم مع الابتلاع، من يبلع اللقمة يتألم. No change in voice. من يشوف هاي العبارة بالهيستوري in voice تصير اللارنجيال يعني possibility شوية بعيدة، لأن عادة إذا larynx affected أو إذا epiglottis affected يصير difficulty in swallowing. No drawling، يعني يقدر يبلع السلايفة مالته. ففي هاي الحالة الابيجلوتايتس واللارنجايتس راح تكون possibility مالتها بعيدة. or neck stiffness. neck stiffness هذه مالت المننجايتس. فذني كلهن ما عنده هو، لا عنده change in the voice ولا عنده drawing of saliva ولا عنده neck stiffness. هذه حتى نعرف شلون ناخذ كي من كل كلمة ينطينا إياها الاكزامينر بالامتحان أو بالكيس ديسكشن أو بالكلينيكال اكزامينيشن. He denies، يعني ينكر أو يرفض أو يعني ينفي any recent history of cough، rash، ما عنده skin rash، nausea، vomiting. He denies any recent travel، ما عنده أيضا history of، وهذا قلنا كلش مهم بالclinical history of any infectious disease. He has completed his childhood series of immunization، يعني هو مكمل childhood series مالته مال immunization and has no other medical problems، ما عنده مشاكل صحية أخرى.
takes no medication ما ياخذ أدوية معينة and has no allergies وما عنده تحسس من food or drug allergy. Next please. On examination الفحص لقينا عنده the patient has temperature of 38.5 معناها هو فبراير. Heart rate of 100 beat per minute. من نجي إلى heart rate عالية يعني تطلع 100 beat per minute patient فبراير، هذه احنا نسميها يعني relative bradycardia اللي هي تجي عادة تصير ويا كل 1 degree centigrade تزيد الحرارة الهارت ريت ممكن يزيد 10 beats per minute. فعندنا relative tachycardia وعندنا fever. Blood pressure is 118 over 64 يعني من normal range. A respiratory rate of 18 breaths per minute. سرعة التنفس مالته إنه 18. هذا طبعا احنا عادة فيك عمر يعني يكون متوسط البريث ريت أو respiratory rate هو 16 من تصير 18 معناها احتمال اكو فيبر وهي اللي رفعت الريسبيراتوري ريت. And his oxygen saturation is 99% on room air. إذن هذه الفيتال ساينز مالتنا المهمة اللي هي عندنا تقريبا المهمة بها بس الفيبر. His posterior oropharynx reveal erythemas. اكو احمرار واحتقان بالبوستيريور اوروفارينكس with exudate. هذه كلش مهمه النقطه انه اكو exudate. فهis posterior oropharynx reveals erythema with tonsillar exudate. الاكسوديت موجوده وين؟ على التونسل. without uvular deviation يعني ماكو اليوفيا مالته سنترال ما صار بها deviation or significant tonsillar swelling. يعني اكو عندنا exudate على التونسل واليوفيا مالته central not deviated where there is no tonsillar swelling. Neck examination is supple. Supple neck يعني normal ماكو neck stiffness without tenderness of the anterior lymph nodes. احنا نعرف السيرفايكال lymph nodes موجودات عندنا in 2 circles and 2 lines. الحقيقة مثل تذكروها من الاناتومي مال هيد اند نيك اكو عندنا السبمنتال والسبمانديبولار والريترو اوريكولار والبوست اوريكولار والاوكسيبيتال واكو عندنا اللينجوال واكو عندنا كذلك الانتيريور سيرفايكال lymph nodes اللي تجي across the main blood vessels. فهذه كلها الليمف نودز ما بيها tenderness. إذا الكونديشن لوكالايز المن هسه صارت لوكالايز إلى التونسل. النكست سلايد chest and cardiovascular examination is unremarkable. يعني ماكو شيء significant. His abdomen is soft. يعني not tender abdomen, soft abdomen. And not tender with normal bowel sounds and no hepatosplenomegaly. هنا طبعا كل febrile illness whatever it is mild, moderate, severe, acute, chronic, any febrile illness you have to comment on the size of the liver and the size of the spleen because they are closely related to any infective process. The skin is without rash. The skin ما بي skin rash. Next, please. Now, you are already received a clinical information about this boy with the above mentioned clinical finding, and now you are facing 5 questions. Question الأول: what is the most likely diagnosis?
السؤال الثاني what are the dangerous causes of sore throat you don't want to miss. احنا عندنا مو كل sore throat هي simple، اكو certain causes اللي هي تعتبر dangerous causes of sore throat particularly pediatric and adolescent age group. And what's your diagnostic plan حتى توصل الى diagnosis لهذا المريض؟ راح تسوي له شنو الخطه مالتك بالتشخيص and what is your therapeutic plan وما هي خطتك العلاجيه لهذا المريض. هذه هي الاسئله الاربعه الرئيسيه اللي احنا راح نحاول من خلال المناقشه نحلها ان شاء الله. The answer to question number 1 is streptococcal pharyngitis plus minus tonsillitis or what we call strep throat. هذا المصطلح مرات تسمعون انتم. strep throat شنو معناها؟ معناها streptococcal infection that are related to the throat. ممكن تكون pharyngitis ممكن تكون tonsillitis. Now we have to summarize the case. This is a 13-year-old adolescent boy with pharyngitis. He has fever with tonsillar exudates. No cough معناها ماكو extension toward the lungs. ماكو يعني infection that involve the lungs. No tender and no tender cervical adenopathy. ما عنده cervical adenopathy. And there is no evidence of airway involvement. ماكو evidence of airway involvement. احنا هذه الحقائق شلون قدرنا نوصلها؟ اول شيء الفرنجايتس والتونسيلايتس هذول حصلناهم من الدايركت كلينيكال اكزامينيشن. كذلك النون تندر lymph nodes. lack of airway involvement هذا اكثر شيء يعني توصلنا له لانه الريسبيراتوري ريت نورمال اولا، الاس بي او 2 مال البيشنت ايضا نورمال، نسبه الاكسجين عنده بالدم طبيعيه، وهي is not tachypneic and not dyspneic at rest. لذلك توصلنا الى انه الايرواي انفولفمنت is a remote possibility، شويه بعيده. هنا نجي على الموست لايكلي دايجنوزيس شنو؟ هو قلنا ستريبتوكوكال فارنجايتس. اكو عندنا نقطة مهمة بالكلينيكال براكتس يجب ننتبه لها جميعا، وهي انه عندنا dangerous causes of sore throat. يعني مو كل واحد يجي يشكي من بلاعيمه معناها هو simple case. اكو dangerous causes of sore throat لازم نخليها ببالنا، اللي هي بالدرجة الأولى الإبيجلوتايتس. الاكيوت ابيجلوتايتس او التهاب لسان المزمار الحاد هو حاله تعتبر ميديكال امرجنسي وتعتبر dangerous cause of sore throat. الكوينزي اللي هي البيريتونسيلر ابسس ايضا، والريتروفارنجيال ابسس، واللودويك او لودفيك بعض الاحيان يلفظوها لودفيكس، اللي هي مو انجينا يعني كاردياك، وانما هي cervical involvement مال floor of the mouth, soft tissue in the floor of the mouth by severe cellulitis. Now, what is our diagnostic plan? We have to use central criteria to determine the probability of bacterial pharyngitis. هنا ايش عندنا البوسيبيليتي اوف، يعني شنو اللي خلانا نروح باتجاه البكتيريا؟ اهم شيء هو وجود الاكزوديت. اذا شفنا اكزوديت على التونسل او شفنا اكزوديت على الفارنكس، هاي نخلي possibility of bacterial pharyngitis or bacterial tonsillitis. واكو عندنا يسمونه rapid antigen test، هذا ممكن نستخدمه حتى نحدد هاي النيتشر of this bacterial infection.
So what is our therapeutic plan? We have to evaluate the patient for the need of antibiotics versus supportive treatment. يعني من راح تكون الاسبقيه هنا الانتيبايوتيك ولا السبورتيف تريتمنت. طبعا احنا اذا ما عندنا ريسبيراتوري امبارسمنت وما عندنا sign of acute or dangerous causes of sore throat اللي ذكرناها اللي هي الاكيوت epiglottitis والبيريتونسيلار ابسس والتوفرنجيال ابسس واللوتريكس انجينا. حتى هذا ممكن تكون الكيس هي simple وتحتاج only treatment with antibiotics on a presumptive diagnosis of bacterial pharyngitis. Next, please. هسه نجي إلى الأناليسيس. شلون راح نحلل هاي المعلومات اللي حصلنا عليها وشلون عن طريق هاي التحاليلات المعلومات نقدر نوصل إلى الدايجنوز. First, we have recognized the different etiologies of pharyngitis. Pay attention to those that are potentially life-threatening. A second important point here, be familiar with widely accepted decision-making strategies for the diagnosis and management of GAPS. GAPS هي مختصر مال Group A beta hemolytic streptococcal infection. هاي جزء تقرونه بالتكست بوكس مكتوبه بتشوفوا هيك مصطلح GAPS GABS معناها احنا عندنا Group A beta hemolytic streptococcal infections. Third, learn the treatment of GAPS اللي هي Group A beta hemolytic streptococcal pharyngitis and understand the sequelae of this disease and to recognize the acute airway emergencies associated with upper respiratory infection. Next, please. Now we will come to the consideration. Consideration. احنا عندنا هنا 13-year-old boy or patient presented with common diagnostic dilemma اللي هي sore throat. طبعا كلش كمان انه يجيك المريض عنده sore throat في اي مكان انت موجود فيه اللي هو الامرجنسي او العياده الاستشاريه او غيره and fever. The first priority for the physician is to assess whether the patient is more ill than the complaint would indicate. احنا قلنا السور ثروت هي كمان complaint لكنه نقدر نعرف نحدد انه هل البيشنت هو serious or not. Stridorous breathing يعني breathing with stridor. تعرفون هو معناه مش بيحاول ياخذ deep breath. Toxic appearance. Appearance. عنده sore throat إذا كان سترايدر، إذا عنده air hunger، إذا عنده toxic appearance أو عنده rolling of saliva، عنده inability to swallow، كل هذا لازم نخليه معناه أكو عنده impending disaster in this patient. VCs يوميا بالردهات الطوارئ. اهم شيء عندنا هو الايروي بريثنج السيركوليشن، لان ثلاث نقاط مهمه كلهم هيك لازم نشوف اي بيشنت يجينا اول ما نحاول نسوي له الاسسمنت هل الايروي مالته بيتنت، البريثنج مالته نورمال،
And what about his circulation? الدورة الدموية مالته stable, ضغط والنبض مالته. Always be addressed first. The patient does not have those types of alarms. إذا patient يعني airway مالته زين، ما عنده airway obstruction، والبريثنج نورمال، circulation مالته نورمال، then احنا في هاي الحالة راح نكون in relaxed elicitation، يعني ما راح نكون under tension، وانما نكون relaxed elicitation on his history and can take place and the examination نبدي بيه براحتنا. اذا عندنا وقت وما عندنا مرضى اخرى critical، مرضى اخرين critical، نبدي نفحص براحتنا، نفحص الهيد and neck and throat can be performed in any patient who presented to you with sore throat. اذا لذلك اول شيء نشوفه هو ال ABC airway, breathing and the circulation. Next please. عندنا الانستانسز suggestive of epiglottitis. شلون نعرف هذا البيشنت احتمال عنده epiglottitis؟ من خلال وجود السترايدر اللي هو difficulty in inspiration، الدرولينج inability to swallow the saliva and the toxic appearance of the patient. تشوف البيشنت looks مالته toxic and ill and examination of the throat especially with the bleed. هذول المرضى اذا عندنا patient اجانا عنده sore throat، عنده stridor، وعنده drooling او saliva toxic appearance و inability to swallow، لا تحاول تفحص بالتنج بليد او التنج depressor. ابدا لا تحاول تستخدم التنج depressor لانه you might precipitate upper airway obstruction particularly in children and you might push him toward respiratory failure. اذا اجاك البيشنت عنده فيبر وعنده sore throat وعنده وياها stridor و drooling of saliva toxic appearance, you have to never ever use tongue depressor because you might precipitate respiratory failure. هذا سؤال مهم بالامتحان. توكسيك وسترايدر وامه قالت الدكتور اللي ما يقدر يبلع ولا يقدر يبلع اللعاب مالته ابدا تستخدم التنج ديبرسر بالاكزامينيشن، وهذه واحده من الرسائل المهمه في هذه المحاضره. Next please. During the examination, the clinician should be alert for the complication of upper airway infection. However, this patient presents with simple pharyngitis. هذا مريضنا احنا اللي اجانا ما زال ما عنده stridor ولا عنده toxic appearance و he can swallow saliva وما عنده respiratory embarrassment، إذن هو simple pharyngitis. And overall, the most common etiology of pharyngitis is viral. احنا عادة الفارنجايتس الاوفرول كوز اشهر سبب اللي هو الفيرال فارنجايتس، لكن في هذا المريض بارتيكولرلي عندنا البكتيريال فارنجايتس هي الموست كومن. ليش؟ بسبب وجود الاكسوديت اللي هي تعطيك فيتشر سجستيف اوف بكتيريال rather than viral pharyngitis. Next please. Overall, the most common cause of etiology of pharyngitis is viral. This teenager has several features that make gaps اللي هي الجروب A beta hemolytic streptococci are more likely cause. شنو هاي الفيتشر؟ إذا كان الإيج مالته less than 15 وعنده fever and absence of cough، يعني ماكو cough معناها ماكو pulmonary infection and the presence of tonsillar or pharyngeal exudate. هذه كلها فيتشر تروح باتجاه البكتيريال rather than viral pharyngitis. Next please. And the patient also doesn't have tender anterior cervical adenopathy, and the diagnosis of group A beta hemolytic streptococcal pharyngitis can be made clinically. شلون نوصل clinically؟ من خلال وجود الاكسوديت or with the aid of rapid antigen testing. Rapid antigen testing. Next, please. The rapid streptococcal antigen testing هي عبارة عن سواب مسحة عادية ناخذها من الفارنكس ومن التونسل
تعطينا fairly accurate result. طبعا الريزلت مالتها تكون immediate يعني فوريه، مجرد ناخذ السواب ونحطه في الكت راح تطلع عندنا بوزيتيف. من تطلع عندنا بوزيتيف ستريبتوكوكال راح نبدي تريتمنت. طبعا التريتمنت مالتها ممكن تكون with or without penicillin according to the result and according to the clinical condition of the patient. Next, please. If the rapid streptococcal antigen test is positive, then antibiotic therapy should be given. إذا طلع عندنا الستريبتوكوكال antigen positive لازم نبدي بالعلاج. And if the rapid test negative, إذا كان rapid test negative, throat culture should be performed and antibiotics should be withheld. طبعا هذا الحكي إذا أكو عندنا إمكانية مال يعني sophisticated laboratory test. احنا عادة هاي الإمكانيات ما موجودة بردهاتنا، فنعتمد على الكلينيكال دايجنوستس. بس يبقى الجولد ستاندرد بالدايجنوستس أو بكتيريال انفكشن هو البكتيريال كلتشر، زرع البكتيريا. So and if it is positive, the patient should be notified. لازم يسجل and given penicillin therapy. طبعا هو ما عنده allergy للبنسلين. Next. So what about the clinical approach? The differential diagnosis of pharyngitis is broad. لأنه ممكن يكون viral، ممكن يكون any kind of viruses. ممكن نسوي لنا pharyngitis اللي هي rhinoviruses، يعني هاي الكومن كولد العادية. الكورونا فيروس موجود حاليا عندنا الأوت بريك مالته بالعراق وفي دول العالم. الأدينو فيروس، هيربس سيبلكس فيروس، انفلونزا، بارا انفلونزا، بشتان بار فيروسز، سايتوميجالو فيروس. هذول كلهم ممكن يسوون لنا فيرال فارنجيو تونسيلايتس او تونسيلوفنجايتس. الكوكسين فاكشيوس مونو، هربنجاينا، كلهم هذول ممكن يسوون الاتش اي في. هذول كلهم ممكن يسوون عندنا acute viral pharyngitis. البكتيريا كوزز طبعا هي اشهرها هي الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جاب، والجروب سي ستريبتوكوكاي. الاركوبكتيريوم هيموليتيكم طبعا ممكن تسوي. منينجوكوكر، جونوكوكر، لان كلهم ممكن يسوون. الدفتيريا ايضا الخناق اللي هي ايضا dangerous disease. الكلاميديا، الليجيونيلا، مايكوبلازما، كلهم هذول ممكن يسوون لنا بكتيريال فارنجايتس. فينسنت انجينا اللي او لودفيك انجينا، وكذلك الكانديدا فارنجايتس. الكانديدا فارنجايتس ايضا ممكن. الكانديدا فارنجايتس قلنا ايضا الكانديدا واحده من الامبورتنت كوزز اللي هي الفطريات. الافثس ستوماتايتس، الافثس ألسر اللي هنا عاده ممكن تكون بالبكال ميوكوزا، وممكن ايضا تكون بال التانج، وايضا ممكن might involve the tonsils and the pharynx. thyroiditis and bullous erythema multiforme، كلهم هذني ممكن ينطلنا feature or causes of pharyngitis. لكن نخلي ببالنا انه next slide please. نخلي ببالنا انه الفيروسز are the most common cause of pharyngitis. يعني اذا جتك بالام سي كيو the most common cause of pharyngitis كاتب لك مثلا بكتيريال، فايرال، كلاميديال او ريكسيال، فانت ايش تختار الفايرال، لان الفيروسز are the most common cause of pharyngitis. Next please. طبعا اشهر بكتيريا ممكن تسبب لنا الفارنجايتس والتونسيلايتس هي الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي يسوي pharyngitis in about 5 to 10% of adults and 15 to 30% of children.
who seek medical care with the complaint of sore throat. It is often clinically indistinguishable. بعض الأحيان ما نقدر نفرق بالكلينيكال بين الاثنين. Yet is the major treatable cause of pharyngitis. فرق البكتيريا عن الفيروس شنو؟ إنه البكتيريا هو treatable cause of pharyngitis قابل للمعالجة بالانتيبيوتكس. Primary HIV infection may cause acute pharyngitis, and its recognition can be beneficial because early antiretroviral therapy can be started. طبعا ال HIV هسه حاليا اللي هو الايدز وصلوا بمراحل انه يسوون successful treatment وبدات التريتمنت تكون مالته ناجحه على انه تكون early يبدون بها تريتمنت early. الكوز مالته هو الهيومن immune deficiency virus اللي هو يتعالج بالانتي ريتروفيرال ثيرابي. Can be HIV. Infectious mononucleosis is also important to exclude because of the risk of splenomegaly and splenic rupture. شنو فرق فائدة الانفكشيوس مونو؟ ليش احنا لازم نشخصه بصورة صحيحة اذا اجانا بيشنت عنده تونسيلايتس او سور ثروت؟ اولا راح يكون سبلينوميجالي والاكو ديسبلين مالتهم جماعه الانفكشيوس مونو is liable for rupture, spontaneous rupture. Other bacterial etiology also may be considered and treated with antibiotics. Next, please. Studies suggest that certain symptoms and historical features are suggestive of streptococcal pharyngitis and may help guide to provide and generating reasonable pretest probability of gaps in group A beta hemolytic streptococci. For the diagnosis of gaps, throat culture remains the gold standard. Next, please. Throat culture remains the gold standard for the diagnosis of group A beta hemolytic streptococcal pharyngitis, but they have several limitations in use in daily practice. احنا قلنا مو كل مريض نقدر نسوي يعني دايركت سمير او ثروت سواب او غيره. Next, please. False negative throat cultures may occur in few organisms in their pharynx or as a result of inadequate sampling. يعني sampling او النموذج مالتهم اللي نحصل عليه راح يكون inadequate او swabbing احيانا السواب ما ياخذ بصوره صحيحه. هذا او error in incubation يعني خطا بالحاضنات مال البكتيريا ما يخلون اللاب تكنيشن ما يخلون درجه حراره ملائمه. كل هاي النقاط راح تساعد على حدوث انه راح يصير عندنا false negative results. هذه كلها طبعا ممكن تؤدي لك الى false negative results. false positive شلون نحصل عليه ممكن يمتى تصير؟ next please. The false positive throat culture may occur in individuals who are asymptomatic carrier of gaps. يعني هيك المريض ما عنده اي clinical feature وما عنده اي sign and symptoms وبالصدفه انت تسوي له ثروت سواب ويطلع positive for gaps اللي هي جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. Throat cultures are costly حالة تكون كوست مالتها عالية and perhaps more important to require 24 to 48 hours for you to obtain the result. لذلك احنا ما نعتمد عليها وايد في حالات خاصة. criteria شلون توصل بهذا المريض؟ عنده اول شيء chest infection شوي عن
هنا يعتبر نقاط تأيد الدايجنوزيس of acute bacterial infections. مجموعة عندنا من السلايدات اللي هي clinical fields. Next please. The most common cause of pharyngitis is virus. هاي النقاط اللي لازم نعتبر بها احنا كهم سجن. Criteria suggestive of GAPS group A beta multiple pharyngitis include tonsillar exudate, tender anterior cervical neuropathy, history of fever, absence of cough. هذا هي group A beta multiple small common in patients younger than 15 years of age. And common in those older than 5 years of age of the young. Next. Over-treatment of pharyngitis with antibiotics is common and is a major source of antibiotic overuse. دائما كل المرضى شكل واحد يجينا سورة ثروت رأسا قبل انتبايوتيك فيصير لازم نتأكد انه هذا بكتيريال وهذا لازم بي اكزوديت. Glomerular pharyngitis is a rare complication of GAPS and pharyngitis, but not GAPS infection of other tissue that is not clearly prevented by antibiotic therapy. وآخر سلايد عندنا اللي هو next please. Rheumatic fever is an exceedingly rare complication of GAPS, pharyngitis, that can be prevented by antibiotic therapy. Complicated upper airway condition should be considered when patient present with sore throat. In general, cricothyroidotomy is the safest method for surgically securing airway in emergency departments. إذا صار عندنا airway obstruction, cricothyroidotomy هو the safest method for treat of acute upper respiratory tract infection. هنا خلصت المحاضرة مالتنا. إذا عندكم أي سؤال أنا مستعد.